Dear students, after a long gap, I have come before you today. How are you? I hope all of you are fine, and I am also fine. In the last videos, we have discussed about the unit 1, that is vital statistics. Under that subtopic, we have discussed about fertility and its measures. Today, let us discuss about the mortality and its measures. Mortality refers to the deaths occurring in the population. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಮರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಜನನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ fertility refers to the births, whereas mortality refers to the deaths. You might have heard one quotation, that is, man is mortal. Man is mortal and God is immortal. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ಚಿರಂಜೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ, isn't it? So we discuss about the deaths and the measures of death today. So mortality refers to the deaths occurring in the population. Now the measures of mortality. The following are the important measures of mortality. They are: number 1, crude death rate, CDR. Number 2, age specific death rate, ASDR. Number 3, standardized death rate, STDR. Infant mortality rate, IMR. Neonatal mortality rate, NMR. Maternal mortality rate, IMR. So these are the 6 measures of mortality. Which are those? CDR, ASDR, STDR, IMR, NMR, MMR. How many measures of fertility are there? There are 4 measures of fertility. Which are those? CBR, GFR, ASFR, TFR. Which are those? CBR, GFR, ASFR, TFR. These 4 are the measures of fertility. And GRR, NRR are the measures of reproduction. We have studied these 4 measures, 4 fertility measures and 2 reproduction measures. Similarly, we are studying about the mortality measures. There are 6 mortality measures: CDR, ASDR, STDR, IMR, NMR and MMR. Crude death rate, age-specific death rate, standardized death rate, infant mortality rate, neonatal mortality rate, maternal mortality rate. Now let us discuss one by one. Crude death rate, CDR.
definition is like this. CDR is the average number of deaths occurring in the year per 1000 individuals. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ CDR. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಜನರು ಸತ್ತರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ 1000 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತಂತಾಯಿತು? 3 ಸೊನ್ನೆಗೆ 3 ಸೊನ್ನೆ, 1 ಸೊನ್ನೆಗೆ 1 ಸೊನ್ನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು CDR ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ CDR is equal to number of deaths occurring in the year divided by average population in the year into 1000. In symbols, CDR is equal to D divided by P into 1000. D means number of deaths occurring in the year. P means total population or average population in the year into 1000. Now, age specific death rate, ASDR. Definition is like this. ASDR is the average number of deaths occurring in a given age group for 1000 individuals in that age group in the year. This is the modified measure of the previous one, the first one. CDR ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಜರು ASDR ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿಫೈಡು ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಮೆಜರ್ನಲ್ಲಿ ಈ CDRನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮರಣ ದರ ಏನಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟು, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮರಣ ದರಗಳು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. In the earlier ages and in the later ages, the death rate will be high. Whereas in the middle ages, that is for the youngsters, the death rate is less. So that is to be considered, that is to be rectified in this measure. So by rectifying this one, we are getting death rate. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮರಣ ದರವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮರಣ ದರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ASDR is the average number of deaths occurring in a given age group per 1000 individuals in that age group in the year. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದವರು, ASDR 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10,000 ಜನರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ 1000 ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ASDR. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ASDR is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವ್ರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟು 1000. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ASDR is equal to DT by PT ಇಂಟು 1000. ಅಂದರೆ PT ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು DT ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ DT by PT ಪ್ರತಿ 1000ಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇಂಟು 1000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ASDR. ದೆನ್ the next measure is, third measure, very important measure, that is standardized death rate. This death rate is used for comparison sake. That is comparison of the death rates between the two localities or the two populations. For the comparison of the death rates, we cannot use the CDR and ASDR. So for the comparison purpose itself, the standardized death rate is constructed. So definition is like this.
STDR is the weighted average of a specific death rates of a population by taking standard population as weights. So STDR is nothing but the ASDRS. They are the A specific death rates, but they are the weighted averages of the A specific death rates. They are not the simple A specific death rates. Do you understand? Standardized death rates are the weighted average of the ASDRS. Here, the weights being the corresponding population of different age groups in the standard population. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಮರಣ ದರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಮರಣ ದರಗಳು ಅವು ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣ ದರಗಳು. ಈ ಮರಣ ದರಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಜನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಕ್ಕದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಮಾನದ ಮರಣ ದರಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಗುಂಪುಗಳೇನಿರ್ತವೆ, ಆ ವಯೋಗುಂಪುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ASDR ಎಂಬುದಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ASDRಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಗರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Here STDR is equal to sigma PA divided by sigma P, where P is the standard population and A is the ASDRS. Now we shall go to infant mortality rate, IMR. Infant mortality rate, IMR, is the average number of infant deaths per 1000 live births in a year. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ. ಶಿಶು ಅಂತಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಶುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಶಿಶು ಮರಣ ದರವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ IMR ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆದವು, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,000 ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆದವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಡೆತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ IMR ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ IMR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ divided by total number of live births in the same year into 1000. Next, neonatal mortality rate. Neonatal means navajata shishu. Navajata shishu marana dara, that is NMR. NMR is the average number of neonatal deaths per 1000 live births in a year. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಜೀವ ಜನನಗಳಾದವು, ಆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಆದವು, ಅಂದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಂದರೆ 28 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನವಜಾತ ಮರಣಗಳು ಆದವು, ಶಿಶುಗಳ ಮರಣಗಳಾದವು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು NMR, ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ದರ.
Maternal mortality rate. MMR. MMR is the average number of deaths of mothers due to causes relating to childbirth per 1000 births in a year. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಜೀವ ಜನನಗಳಾದವು ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಜೀವ ಜನನಗಳು ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರು ಸತ್ರು ಡ್ಯೂ ಟು ಬರ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರು ಸತ್ರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆತ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೈಬರ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ MMR, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಪ್ಯುರಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Now let us work out some problems. Example number 1. In the year, the average population of a town was 65,51,000. The number of deaths occurred in that year in the town was 61,931. Find CDR. Given 65,51,000 is nothing but P. 61,931 is nothing but D. So CDR is equal to D by P into 1000. That is 61,931 divided by 65,51,000 into 1000. This is equal to, so after simplifying you will get 61,931 into 1000 divided by 65,51,000 is equal to 9.45. I check the calculations. 61,931 into 1000 divided by 65,51,000 is equal to 9.45. Now, in a year, the CDR of a population of 3 lakh is 8. Find the number of deaths. So, 3 lakh given, 3 lakh is population, 8 is CDR, question mark is D. D is equal to question mark. So, CDR is equal to D by P into 1000. 8 is equal to D divided by 3 lakh into 1000. By cross multiplying, 1000 D is equal to 8 into 3 lakh. Therefore, D is equal to 8 into 3 lakh divided by 1000. By cancelling, we get 8 into 300, that is 2,400 deaths. Now, third problem, calculate CDR. So, table is given. Age group, first column, second column is population, third column is deaths. Age group 0 to 19, 20 to 29, 30 to 49, 50 and above. Now, CDR. Formula, CDR is equal to D by P into 1000. So, we have to calculate the total the second column and third column. Now, we shall total the second column. 20,000 plus 22,000 plus 34,000 plus 22,000 is equal to 98,000. So I check the calculation. 20,000 plus 22,000 plus 34,000 plus 22,000 is equal to 98,000. Similarly, I total the deaths. 440 plus 280 plus 220 plus 180 is equal to 1120. So I check the total. 440 plus 280 plus 220
plus 180 is equal to 1120. Now formula CDR is equal to D by P into 1000. 1120 divided by 98,000 into 1000. 1120 into 1000 divided by 98,000 is equal to 1120 into 1000 divided by 98,000 is equal to 11.43. 11.43. This is CDR. Now, the fourth problem. Calculate ASDRS for 15 to 25 years and 25 to 40 years. So, for the following table. So, in the table, three columns are given: age group, population, number of deaths. So, we have to calculate ASDR. So, first I have written ASDR formula. ASDR is equal to DT by PT into 1000. So, ASDR for 15 to 25, for this age group. DT is 600. PT is 30,000 into 1000. Now, 600 into 1000 divided by 30,000 is equal to 20. Similarly, for the age group 25 to 40, ASDR 25 to 40, DT is 400, PT is 28,000 into 1000. So, 400 into 1000 divided by 28,000 is equal to 14.29. So, this is the ASDR for the age 25 to 40. Now, example number 5, find ASDRS. Means we have to calculate all ASDRs for all the age groups, all these age groups. So, three columns: age group, population, deaths. So, first I write the formula. ASDR is equal to DT divided by PT into 1000. So, for this age group 0 to 9, DT is 1000 into 1000 divided by PT is 20,000 is equal to, so 1000 into 1000 divided by 20,000 is equal to 50. Similarly, we have to calculate 500 into 1000 divided by 15,000. Right here, 500 into 1000 divided by 15,000 is equal to 33.33. Similarly, calculate ASDRs for the remaining age groups. Okay, thank you.